Alright, so airdrop token muna tayo, mabilisan lang. Ipoprovide ko yung link dito sa baba. And right after ko provide yung link sa baba, pwede na kayong mag-claim ng inyong airdrop token. Ang requirement ay Trust Wallet or MetaMask Wallet. Alright, so this is AlchemyDAO. At ang site ay alchemydao.com/stake. Okay? First, login kayo sa inyong MetaMask Wallet. And then after mag-login sa MetaMask wallet ninyo, ay mag-a-ask yan to connect that account into your MetaMask wallet. Just connect it, allow it, wait for it to connect. And then after connecting it, you need to click that part, check if you can claim now. Okay? So right after nyo i-click yan, magpo-prompt ulit si MetaMask. And then you just need to confirm it. After confirming it, tingnan natin ano mangyari. So, ayun, may error. So, palagay ko sa gas fee ang error nito, kaya nagkaganyan. So, one more time, guys natin. Let's edit the gas fee that we're going to use. So, let's edit the gas fee that we're going to use. Check natin siguro yung average since mababa naman. So, we're about to use most probably 700 to 800 pesos, I guess. So, sorry sa mga background noise ng aso. Ang huskies namin nag-iingay ngayon. Alright, so, ayan. We're going to spend around $15. Let's find out kung magko-confirm siya. Okay? So, confirming transaction. So, hintay natin. Ayan, may background music po tayo. Galing po sa aking napakakit na anak. Rinig natin na siya ay medyo maingay ngayon. Okay, so hintay-hintay pa natin. Medyo matagal ang pag-confirm. Hopefully, yung $15 natin na in-stake or ginamit para makakuha ng AlchemyDAO coin ay sulit. Okay? So, konting hintay pa. Hintayin pa natin ng konti. Oh my God! Wow! Alright, ayun, transaction successful. Let's view it on Etherscan. Or Etherscan. Yan. So, ayan, naglo-load na. And, boom! Ayan, lumabas na. Brad, ganun kakayaman! So, check na natin ngayon sa ating MetaMask wallet kung pumasok na. Alright, and wala pa. Okay? So, tignan natin ang ibang way kung paano natin mailalagay yan o mahahanap. So, here's the solution.